Yesu ashimwe cyane. Turamuri ibiganza byacu by'umunezero. Yesu ashimwe cyane. Apewe sifa Bwana. Tumupigie mikono ya shangwe. Umwami urahari kandi ukuye ko abantu bazavuga ngo bazabanguka ariko kandi bazatinda neza. Ese muzabona nzambanguka zantinya niko bize bigenda kunzigira ngo zani gutacana niko muza ariko muza mupfa kumva gusa cyane niko bwiza ariko muza mu byo tuyatubwiriza muza mumva neza ngo abarinjimo. Reka turirimbe igitero cy'indirimbo 68. Ntabwo nkwiye kuja niganyira nibaza uko ejo nzabamerewe nkaja ndibuka yo kwihora imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo wo kujindo ishirikwiriye umunezero n'umubabaro byose bizabira amahoro umunezero n'umubabaro byose bizabira amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubundi bukwiye aje nikorere imitwaro niwe data kandi niwe mama uku kwaje njunga buri munsi aje namira muri ibyo byose buri munsi aje ambikara ibyo nisezerano y'amahoro buri munsi aje ambikara ibyo nisezerano yampaye mana yanjye komeza uzufasha utaramire ngeze icumi mpore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamurira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze igihe ikuzo nakujyana umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze igihe uzoza kujyana no mu bikomeye biriho undamurira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe ugeze igihe uzoza kujyana. Apewe sifa Bwana. Usome ijambo ry'Imana Zaburi 11 no kuri 3. Zaburi 11 kuri 3. Niba ufite igiswahili
Urafite Bibiliya y'Igiswahili? Urahasoma. Icyongereza gikwere nawe urahasoma. Reka nsome muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. 11:3 haravuze ngo niba abantu bamusohoka niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Soma mu Cyongereza. When the foundations are being destroyed, what can the righteous do? Okay. Iswahili. 11:3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Asante sana. Kama misingi ikiharibika, wenye haki watafanya nini? Niba imfatiro zisenyutse, abakiranutsi bazokora iki? Abakristo bazokora iki? Abana bari gusakuza hino. Yesu ashimwe cyane. Ejo nenda babwiye ko tuganira ijambo ivuga ngo guceceka kw'Imana. Ariko habaye mu gitondo mbindura sije kugira ngo tuganire iri jambo. Ubundi Bibiliya iravuga ngo kwibuka abakiranutsi ngo bitera umugisha. Kwibuka abakristo badusize bitera umugisha. Kandi abakristo iyo twibuka tuba dufite no kwihanganisha no kubabarira. Semeni amen. Iyo niyo difference n'abanyepolitiki. Abanyepolitiki bavuga ibyo badafite, ibyabo banyuza hejuru atari byo, ariko twebwe abakristo tuba twihanganisha kandi dufite no kubabarira. Mu gitondo reka mbabwire iri jambo mu bwa mbere ryabaye kandi ikintu cyabaye cyanejeje kugira ngo kibe mu gitondo. Bari kumwe na madame ukwiye ko yaramaze kuja mu kazi, ndamuhamagara ngo nagaruke turabiganira, ariko byanejeje. Muziko hashize imyaka 14 hariya abantu bari batuye hari Burundi bahuye n'ibibazo, tubura imiryango hariya mu Gatumba, murabizi. Ariko kandi hari n'abandi baba barabuze abantu mu bice bitandukanye ku isi. Woba warabuze nawe wawe mu buryo bumwe n'ubundi. Ariko ni ijambo twiye kuvuga ngo nimba ibyo byarashitse bikakubaho, imfatiro zigasenywa, niki kigomba kubaho? Mu gitondo rero kariya kana kacu Lazare bwa mbere araza nono azana telefone yiwe nyine agira nyine aramaze gusohoka mu kanya yakoze ibintu biri mu gitondo, kandi ngiye kubivuga kandi bishima mu Imana. Amen. Amen. Icyambere arambaza ngo ese iyi foto niwe nyina? Be urumva bindwanira mota ndi yes ndi niwe kabisa. Amen. Amen. Ndetse ninde wabikubwiye? Ati ni Karede wamubwiye kuko yari kagenda baza barara. Ariko ndasubira kandi muganirira, urumva mu myaka 14 niho akibimenya. Akora ikintu kigira kabiri, azana ifaranga amadolari yiwe yatangiye akazi 220, arambwira ngo izi nizanje 120, ngo 100 ni iryanye. Amen. Amen. Navuga ndetse kubera iki nari naramubwiye. Iyo ni imico imwe abantu bazakunda kugira iwacu ariko atari na misi.
ariko nshimira Imana kuko nabonye umwanya wo kumubwira kandi mubwira mu buzima bwiza kandi mwereka kuko ari ibintu byashitse nta kibazo mu mutekano mwiza uko mubwiye umwana niko agomba gukura. Amen. Nkanashima Imana, mboneho n'umwanya wo gushima Imana. Muri iyo myaka urumva imyaka 14 uriya mwana Nyiramusa afite umwaka n'amezi 2. Ndashima Imana yuko uyu mudamu wanje yareze ababa. Amen. Ibyo jambo uvuze simpubutse kandi ndiripfuye kungwirira gusa. Nje ndabizi ababana ndibabizi ariko nje ndabizi kurera abantu 8 utajaye ukabarera bakabahe bashaka bakabahaye biga baba mu nzu ndabizi ibo ndibabizi n'undi wahani ndiyo bibi ariko jewe n'Imana yaje Imana yankoreye igitanga. Kandi kubera iyo mpamvu nicyo gituma uriya mwana uno munsi yakoze icyo kintu natangaye akora ibyo bintu bibiri icyarimwe. Ubundi abana banje ni baza begera uyu nyina cyane kuruta jewe rimwe na rimwe nkarira abana niwe begera cyane. Ndashima Imana kuko icyo kintu imyaka 14 irarangiye afite imyaka 15 n'amezi azi yuko uyu ari wenyine afite. Numvisha muri cyane Imana iri mu ijuru yabingoreye nimwe kwitira amashami cyane. Rero reka tuganire iri jambo. Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Yatumye ntekereza iri jambo. Iyi zaburi yahimbwe na Dawudi. Sauli yamuhiga ngo amurwanye amwice amukure amuvanyeho. Kandi uyu mugabo yaramuhize bidasubirwa. Aramuhiga Dawudi agahunga Sauli akaja mu buvumo kwihisha mu mara akazamuka mu misozi hejuru kugeza aho Dawudi yavuze ngo reka mpungire mu Bafilisitiya mu banzi babo. Aravuga ngo reka mpunge ariko ndarangiza reka ngaruka kuri ijambo nari nibagiwe. Hamwe n'iri jambo navuze ishima Imana kuri uno munsi sino kwibagirwa gushimira Olivier. Buriya abantu iyo dushimira abantu bagiye usare nta kintu kuvuga umuntu ibigwi atakiriho rimwe na rimwe abantu bazavuga ngo ni nyukwivuje ariko bizaba byiza kuvuga umuntu ariya n'umugisha kuko ntibari ikinyoma noneho yabinamenyekana nimba ari ikinyoma bikanamenyekanira aha uno munsi ariko ntitunabiki icyo gihe ko ndavuga kuko uno munsi ari wo munsi abantu bari muri ibi ariko kandi ari ukujibukanya kuko ni ukwibuka intwaro. Ndibuka uwo munsi Olivier twabanaga Uvira yiga ari umunyeshuri ari kwa mukuru wiwe bisanzwe turahungana tubana muri shitingi tuza turyamana abandi banaga aba bose nabo bakaryama hanga abandi bakaryama abantu 8 mu gashitingi twese turebana twese ariko ubutwari yakoze ndokora mbinamenyeshe kumugaragara nyuma y'icyo kibazo kibaye nukuvuga ngo kuva mu buzima bwanje nuwo munsi wa mbere numvishije urusasu donc umudakora nuwo munsi apana kuvuga nagazamo ari ariko sinigeze mfata imbunda ngo ndwane habe n'umunsi n'umutaye ngo ndase ariko uwo munsi n'abantu mwe nta mbaraga nigeze ngira habe n'umunsi n'umwe so ukizungana nta kuko nari muri to sindacane mukirwa bitanjewe soka ndaziyo ariko uriya mugabo
uriya mwana nimba abandi bose barasohotse iwe amenya kuko umwana w'umwaka n'amezi 2 yasigaye kandi amenya ko nyina atagiye aragaruka aza kurwana urugamba asohoka n'umwana. Imana ishimwe cyane. Dojana yambaye zo 50 n'ubuzima ugomba gusana kandi icyo kintu ubuzima bw'uriya mwana abufite Imana ni 100%, iwe ni 50%. Jewe ni 0 ukuye kumurera gusubiza icyo kintu ngo twaranisha umutima kuri cyo. Rero twari tuvuze ngo Dawidi Sauli aramuhiga usomye Samuel wa mbere bice 27 kuri 1 ngo ageza avuga ngo reka mbunge arahunga aja mu Bafilisitiya. Reka mbunge Sauli atanyica inja mu Bafilisitiya kuko Sauli yagenjeje ubuzima bwawe. Nico gihe yanditse iyi Zaburi aravuga ngo niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi azokora iki? Hariho imfatiro mu buryo butatu. Hariho imfatiro zisi usomye Zaburi bice 24 ku isura ya 2. Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuyemo byose n'ibyo Uwiteka niwe wayishingiye ku nyanja yayiteretse ku mazi. Iyi si Imana yaremye isi hano mu nyanja munsi y'isi n'inyanja, ariko Imana yashyizeho imfatiro zo kugira ngo ibyo bintu ntibibe. Zo ni imfatiro z'Imana yakoze. Hari urufatiro rugira kabiri usomye mu gitabo cy'Abami ba mbere 6:37. Bibiliya iravuga ngo Sulemani atangiye kubaka inzu y'Uwiteka ngo yashinze urufatiro mu kwezi ashinga urufatiro. Iyo ni inzu abantu bose n'iyi nzu yubatswe, iri toro ryubatswe. Enjeniyeri yatangiye ku rufatiro. Hari urufatiro bazatangira iyo nzu kugira ngo inzu ikomere. Hari urufatiro z'igicaniro cyo gutambiraho ibitambo. Icyo ni igihe abatambyi bakoraga imfatiro noneho bakabona gutambaho ibitambo. Ariko ibyo byose nubwo bihari, izo nizo tugiye tuvuga byagiye bibaho kandi biri puratike. Iri jambo rero rikoresha mu bintu byose byunganira umuntu. Rero iri jambo urufatiro hari ibintu byinshi twogenda tubishiramo byunganira umuntu mu mfatiro. Reka tuvuge ikintu cyane. Abantu, umubyeyi ni urufatiro, umwana ni urufatiro, abashakanye ni urufatiro, abavukana ni urufatiro. Turi kumwe? Umuryango ni urufatiro. Ariko hari igihe iyo tubuze abo dukundana, imfubyi, abapfakazi, izo mfatiro hari igihe zituva. Izo mfatiro hari igihe zituva, ukunda akakuva. Ikindi nanone hari ibindi, ubutunzi ni urufatiro, akazi ni urufatiro, kwiga ukagira diplome izi turimo kubabwira buri gihe ni urufatiro, n'ibindi. Ariko hari igihe bishira, ubutunzi bugashira, iriya diplome yawe ikabura n'akazi, urwo rufatiro narwo rukarangira. Hari urundi rufatiro, ubuzima, sante. Hari igihe uba muzima, uri umusore umeze neza, ufite afya imeze neza, hano muri
kugera umwana w'umusore yageze hano kwa Shaka abari hano umwaka ugashaka agituye hano muri yazo hari umusore wavuye mu Rwanda warurangije amashuri ngo ashike mu Rwanda ko ndavuga urufatiro nk'ubuzima ngo ashike mu Rwanda amaze kubona akazi biteye ubwoba akora impanuka ubu ni mu gacitse umugongo ko bari mu kugenda bakwega ubuzima kera baburana ubuzima ni urufatiro ariko igisante umunsi umwe izi kuvaho iyi ati bahaye bakubona naho umeze neza ejo ugasanga wabaye kajuriti ko barasuka ngo urufatiro rwawe ruvuye urufatiro rundi igihugu ni urufatiro turabyemeza igihugu kirashobora kuba urufatiro kuko gutakaza igihugu ugatakaza nationality yawe ukabura igihugu babwira nimushaka muzobuko nta munsi n'umwe jewe uyu nguyu ikinyejana canje cose nta munsi n'umwe kizobamo perezida w'igihugu biragoye gutakaza igihugu cyo kuba ubugomba kubaho no kuvuga icyo ushaka mu gihugu cyawe no kugira proje yawe ngo être de la nationalité donc ugomba kuba uri umunyarwanda ugomba kuba uri umurundi ugomba kuba ibyo ngibyo utabyemeza diplome yawe igasubizwa inyuma kubura igihugu ni urufasha nacyo turashobora gukina cyangwa twaratuze urwego rufatira urwavuye ubwenge ni urufatiro nubwo twagira igihugu tukagira za diplome tukagira n'amafaranga ariko tudafite ubwenge ntacyo byatumara ubwenge ni urufatiro semeni amen niyo majambo twari tubabwira mu kanya kugira ubwenge butandukanya ikibiri cyiza ubwenge bwiza cyane buri mu mana ni urufatiro ejo muze yabaye kubikora ndanezerwa n'amajambo ya Sulemani uriya musore aravuga ngo reka aragendaje imbere y'Imana bamaze kumuhereza ubuyobozi bamaze kumuhereza presidence aravuga ngo reka mbere yo kuvuga ngo ngira iminsi mikuru yo guhamagaza abantu ngo baje gucelebratinga ko nabonye ubuyobozi reka ngende imbere y'Imana aje kubwira Imana ikibazo aragenda ngo ashikabwira Imana ngo umuhereza ubwenge gusa semenyane hari impamvu zatumye uriya mugabo avuga asaba ubwenge ijambo rya mbere yaragiye gutegeka afite imyaka 20 kandi gutegeka ubwoko bukomeye bw'intabo ijambo rigira kabiri yaragiye gutwara ingoma itari yiwe ntabwo ariwe iriya ngoma ntiyari yiwe mukuru wiwe Adoniya niyo yari imfura ya Dawudi ariko kuko Dawudi yari yarabwiye uriya nyina wa Sulemani umwana wawe niwe ari n'Imana yabivuze ngo nuzotegeka aravuga ngo ngiye gutwara iyi ngoma ariko si yanje kandi cyo ubwami bwa Israeli bwari barashitse Adoniya afite igisirikare ciwe undi nawe afite iki byari bigoye kugira ngo atware ikindi ntiyari umwana w'amasezerano nyina ntiyari umuyuda wujuje ibyangombwa aravuga ngo nta kindi nokora nta kindi sinobishobora ngomba kuja imbere y'Imana ngasaba ubwenge gusa yaba abandi muri iki gihe unyine abantu bari mu guhabwa inshingano yo kuba uno munsi boba nkabangira bishope nohamagara abantu amaze amakado bakayambereza bakamba n'amafaranga menshi cyane n'abandi kandi abantu bamara kubihabwa n'ina ry'amakado no guhabwa ayo matite
kuko hatari ubwenge bw'Imana bigasaba kandi bigasambuka. Selemani we asaba ubwenge. Ikindi nanone kubura ubwenge ni urufatiro, ariko tutabufite ntacyo twakora. Ubuyobozi burashobora kuba urufatiro. Ikintu cyose kiri ubuyobozi bwiza ni urufatiro. Hano turi mu kuvuga ngo igihugu cyacu cya Kongo cyagize ibibazo, twagize ubuyobozi bubi, urufatiro turarubura, tugira ibibazo. Niyo mpamvu n'ubu ngubu abaturage turi mu gusubirana ngo tukicane tituzi ibyo twe dupfa abaturage, ni ukubera ubuyobozi bwabuze urufatiro. Nta rufatiro. Urufatiro rundi kubura umutekano ni urufatiro, ariko tutawufite nacyo ni ikibazo. Dawudi rero reka tubereke muri iki kigo cyacu. Dawudi aravuga ngo ese ibiko byabaye gutya, Imana yaransezeranije iri sezerano, ariko nkaba mfite ibibazo bingana gutya, ndagira gute? Kugeza aho yatekereje aravuga ngo ariko Mana, ariko iri sezerano ribaho cyane ribaho. Ariko ndashima Imana kuko Dawudi ngo nubwo yanyuze muri biriya bibazo bimeze kuri ngo ntiyigeze acika intege. Semeni amen. Nubwo yanyuze muri ruriya rugamba, nubwo yanyuze muri ziriya ntambara, Dawudi ngo ntiyigeze acika intege. Hari undi mugabo utaracika intege, Yobu. Usomye igice cyane, Yobu ngo yapfushije abana biwe bose, apfusha ubutunzi bwiwe bwose, umugore wiwe aramuhinduka, aramwanga, aravuga ngo bive ngoti. Inshuti za bugufi ziriya yari yizeye ziramuhinduka, noneho ngo n'umubiri wiwe ngo nawo uramuhinduka, uramwanga. Ariko uyu mugabo aza nezeze ngo nta munsi n'umwe yigeze akishuka. Birashoboka yuko twobura inshuti, birashoboka yuko twobura abo tuvukana, birashoboka kuko abo twari tuzi badukunda batwara, ariko nimukomeye ndimukaza mubifa. Rero izo ni imfatiro twagiye tuvuga zifatika zo mu buzima busanzwe, ariko se Bibiliya yo itwereka iki? Imfatiro zayo ni izihe? Niki twazivugaho? Nibyo by'iri jambo ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Icya mbere, umukiranutsi ngo azakomeza kwizera. Semeni amen. Izi mfatiro twavuze niba zivuyeho zose zikatunanira, umukiranutsi ngo abeshwaho no kwizera. Abaheburayo 10:38 Bibiliya ivuga ngo haracyasigaye igihe gitoya cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi waje azobeshwaho no kwizera. Nyamara ngo nasubire inyuma, umutima waje ngo tuzobishimira. Tubeshwaho no kwizera. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rigira kabiri, twiringira iyaduhamagaye. Ziriya mfatiro nubwo zosenyuka zikatuvaho, ibi byose bikatuvaho, ariko iyo tuza twiringira, iyo tuza duhanga amaso ni iyaduhamagaye, kandi iyo yaduhamagaye ni Yesu Kristo wacu. Apewe sifa Bwana. Usomye Yobu 19:25 haravuga ngo ariko nje ubwanjye nzi yuko umucunguzi waje ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanje nirumara kubona nzareba Imana afite undi mubiri, amaso yanje azamwitegereza atarayibutse.
ibyiringiro, tukiringira iyo aduhamagaye, cyangwa ngo abantu bazatwiringira iyo aduhamagaye. Ibibazo biracyari byinshi kandi ingorane ziracyari zinshi, ariko tugomba kwihanganira kandi tukiringira iyo aduhamagaye. Nubwo twobinyuramo, uyu mugabo se neza, uruhu rwanje ngo nirumara kubora nzabona Imana yanje ubwanje atari amaso y'undi, ubwanje uzomwirebera gusa. Ijambo rigira gatatu ni ukwihangana. Bibiliya iravuga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere kuri 12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iby'Imana yasezeranye abayikunda. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, hahirwa umuntu wihanganira ibishuko, uwo ni uhiriwe, kuko namara kubicamo azohabwa ikamba ry'ubugingo ryarikiwe abayikunda gusa. Ariko no kwihangana bavandimwe, n'amerika twihangana, turi mu bibazo, turi mu ngorane, ariko muzamurika twihangana. Ijambo rigira kane ni ukwirinda kwirwanirira cyangwa kwihorera. Semeni amen. Kwirinda kwirwanirira cyangwa kwihorera. Uko yangize kuriya naje ngomba kumugira kuriya. Ariko muri uko yankoreye, uko yamvuze ngomba naje kumuvuga. Ubwo yanyishe naje ngomba kureba uko nzomwica. Ubwo yambesheye naje ngomba kureba uko nzomwica. Mwirinde kwirinda kwirwanira cyane kwihorera. Iyi niyo ntwaro Dawudi yarwanishije. Usomye Samweli wa mbere ibice 24. Hari umunsi ngo yagiye asanga Sawuli yarya, ari kumwe n'ingabo ziwe yaryamye. Dawudi ngo araza, kandi Sawuli yahoraga muhiga kumwica. Niyo yari ndi ngo amushike iruhande, araza abonaho umwami Sawuli yaryamye n'ingabo ziwe, kandi bari muri operasiyo. Abasirikari baryamye bahaye bahigana. Dawudi ngo araza ngo ashike, afata ku mwenda cyangwa se ku ihuzu y'umwami Sawuli ngo akebaho ikiraka, arakija. Ariko murumva aduyiwe, yari aduyi wiwe, ariko araje ntiyamwica, kandi ingabo za Dawudi ngo zirabaraca. Dawudi we turi mu kurwana na Sawuli ngo tuhigana ijoro n'amanywa, none tumugezeho, reka tumwice. Dawudi arababwira ngo ntibishoboka ngo mukoreho, uwimikishijwe amavuta sinomukoraho, kirazira. Ariko reka ngwereke, afata imbugita akeba ku mwenda wiwe, ngo amaze arawujana ngo ashike hakurya. Arahamagara ati, umwami Sawuli we, ese byagenze gute n'ingabo zawe ko zaryamye? Abagarde korona n'abasirikari bawe ushaka ugendeye gute wa mwami? Yewe reba ku mwenda wawe ibyawe, nije waje ukebaho, ariko sinokwica. Yewe ntukaza mu mpuzamahanga neza cyane, kabikose ajana icu, ariko aravuga ngo kwirinda kwihorera. Abakirisitu ijambo rigira gatanu ni ukuba ari imigisha Imana yaduhaye, tukamenya ko iyo akoze biriya izakora n'ibindi. Ariyo migisha nonaha Imana yakugabiye, uyibare ndusi
ikibazo abantu bari bagumye mu bibazo. Wahura n'umuntu akubwira ngo afite ikibazo, ari muri Amerika, yaratuye mu nkambi, mwabantu umuntu yaratuye mu nkambi, tuza tuja gupokera abagabo tugahagarara ahantu aho RCR yagaza izana amakamyo, tukareba uko ababyeyi bahaye bapokera, tugakontorora udushimbo n'amashaza, byaza bishika mu nzu kugira ngo nibyo abana bambara. Noneho umuntu yaba ari hano ntaza bari by'Imana, wahura n'umuntu akubwira ngo afite ikibazo ngo cha bills yo kwishyura imodokari, yo kugira gute, akabazo ngo mufite ikibazo cyo kohereza papa na mama n'abishwa baje udufaranga muri Afrika. Ngo ni ibibazo, mfite utubazo kutabara imigisha iby'Imana izi gukorera. Ibyo bintu biri mu gutuma abantu badakura. Abantu ntibari mu gukura mu kumenya Imana no gukorera Imana. Impamvu ni ukutabara iby'Imana yagiye bakora ibyo bavuyemo, iyo bandatuye, iyo uko bari bameze. Wotekereza ngo ngaho twari turi bashitingi twaza tujyamamo abantu b'abagabo, namwe mwabaga mu yindi bati, namwe mwari ahandi hari Bujumbura ndahazi, abantu ibibazo mwabagamo urukuragira ngo ibibazo ntimwabinyuzemo, abise ibibazo ntubizi baciyemo, nawe mama, nawe n'undi murabizi. Naho ngaho natwe twari turi muri utwo ibyo bibazo bimeze gutya, abantu b'abagabo mutagira icyo muza mwisasira. None ubu ngubu Olivier ariko ari mukira munsi y'uwayo gura iteye ko Afrika afite amazu atagenda inka abaja uko ejo numubwira ngo afite ikibazo uko niwe mvuze naho jewe ho nibitanga ibintu ni byinshi tuzi n'iki twarakize, ariko kutabara imigisha iby'Imana byadukoreye bituma tutayevuye, tudateza imbere. Ikindi kandi tugiye kurangiza ni ukubaka kuri Yesu ariko rufatiro rutanyeganyega. Kubaka kuri Yesu kuko nirwo rufatiro rutanyeganyega. Usomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 7:24, Biblia iravuga ngo umuntu wese wumva amajambo yanje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose biyikubita ntiyagwa, kuko yari ishinze ku rutare. Amen. Urutare rukomeye ni Yesu Kristo. Paulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze. Petero we yavuze ijambo ryiza cyane, aravuga ngo niba mwarasobongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ngo nimumwegere niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko kuma ngo ryaratoranijwe. Urufatiro rwacu tuza twubakaho ni Yesu Kristo wenyine gusa. Urwo ni rwo rufatiro. Izindi zizosenyuka, izindi yawe muracabona n'ibindi bibazo muracabibona, muracapfusha na baso na banyoko n'abadamu n'abana, ariko urufatiro rukomeye ni Yesu Kristo wenyine gusa, ari we mubahuza. Icyo kurangiza kandi turarangije ni uguhagarara mu masezerano y'Imana, tukamenya yuko Imana itabesha, nubwo twanyura mu bikomeye icyo yavuze izabisohoza. Semeni amen. Icyo Imana yakuvuzeho turi kwisezerano, icyo Imana yabavuzeho, habe nubwo muzoca mu muriro, nubwo muzoca mu mivu, nubwo muzoca mu mvura ikomeye, icyo Imana yabavuzeho, isezerano yabavuzeho rizasohora uko byanga byakunda.
Imana yakuvuzeho kigomba gusohoka. Kandi mu isezerano ryayo izi byibuka inshuro ibihumbi, izitinda rimwe na rimwe igasa nayo idahayibona, wowe ukavuga ngo byararangiye yaracecetse, ariko isezerano ryayo iba rihari kandi ibihari iri ku gitondo iriho every time, buri mwanya wose iri ku isezerano. Nubwo wewe warambirwa, imfatiro zirashobora kuzosenyuka, n'ubu ngubu zirashobora kuzosenyuka, ariko urufatiro rukomeye ni muri Yesu Kristo. Nitumubaho tukamwegera, ntaho tutazogera, ntacyo atazatugezaho. Yesu arahereza umugisha. Amen.